امیدوارم که حالتون خوب باشه. I hope you're doing great as usual. امیدوارم که همیشه خدا شاد باشین. امشب یک داستان داریم. We have a story to tell. Are you ready for the story? خب, I'm waiting for you guys to join us for this live. We are live again. داستان امشب با این شروع میشه. Sometimes we need to struggle. Struggle به معنی به معنی تقلا کردنه. وقتی when you struggle for something، وقتی تقلا میکنی برای یه چیزی، it means that thing is important to you. برات مهمه، براش تقلا میکنی. یا یک شرایط سختیه، very hard like difficult situation، یک شرایط سختی داری، so you struggle to get out of that like situation. خیلی سعی میکنی که از اون سیستم بیای بیرون. Hi again. منتظرم که تعداد نفرات اد بشین که شروع بکنیم. Sometimes we need to struggle. همونطور که گفتم این داستان امشب ماست. بعضی اوقات نیازه که struggle کنی، تقلا کنی. Sometimes we need to struggle. Hi. تازه اومدن. خب اینا. کلی کارم با تو. So, this is story. I'm gonna start. میخونمش براتون translate میکنم. ساختارا رو بعد درس میدم. یه بار از اول تا آخر انگلیسی فقط میخونم. If you're ready, show me your hands. If you're ready and you're happy, show me your hands. Of course I changed the song. آهنگ عوض کردم. خب ای جانم که فقط اومدی انرژی بگیری. درسم در هر حال یادت میدم. I'm gonna start. A man, یک مردی, a man found a cocoon of a butterfly. Cocoon, یک پیله رو ما میگیم cocoon. A man found a cocoon of a butterfly. Butterfly که یعنی پروانه. یه مردی پیله یه پروانه رو پیدا کرد. اون که افتاده رو زمین. So a man found a cocoon of a butterfly. One day, a small opening appeared. یه روز یه کوچولو باز شده بود. یه باز شدن کوچولوش مشخص شد. یعنی یه کوچولو اون پیله باز شده بود. He saw and watched the butterfly for several hours as it struggled to force its body through that little hole. طرف نشست. So he saw and watched the butterfly. نشست شروع کرد watch کردنش. یعنی تماشا کردنش. And watched the butterfly for several hours. برای ساعتهای زیادی نشست اون پروانه رو نگاه کرد. که چی کار میکرد؟ As it struggled to force its body through this tiny hole. داشت سعی میکرد بدنش رو اینجوری هول میداد، فشار میداد، فورس گذاشته بود که از اون سوراخ کوچولو بدنش بیاد بیرون. So, that little hole. Then it seemed to stop making any progress. بعد از حالا اینکه داشت نگاش میکرد، اینقدر struggle میکرد و اینا، then it seemed to stop. به نظر اومد که stop کرده پروانه to make any progress. یعنی دیگه هیچ پیشرفتی نمیدی توش که بخواد بیاد بیرون. It seemed to stop. به نظر stop کرده بود، وایساده بود. It appeared as if it had gone as far as it could and it could go no further. اینجوری به نظر می اومد، اینجوری آشکار می شد. So it appeared, where was it? So it appeared as if it had gone as far as it could. تا اونجایی که میتونست اومده بود بیرون. And it could go no further. دیگه نمیتونست بیشتر از این بره. یه بار از اول میخونم، ترجمه میکنم که همه متوجه بشن. آخر سر یه دور از اول تا آخر انگلیسی فقط میخونم. So the man decided to help the butterfly. دید پروانه بیرون نمیاد. He decided to help it. تصمیم گرفت کمکش کنه. چه کار کرد؟ He took a pair of scissors
برداشت قیچی. He took a pair of scissors and snipped off the remaining bit of the cocoon. Snip off یعنی چیز کرد، کات کرد، ریموو کرد اون قسمتی که مونده بود برای اینکه کمک کنه. So he snipped off the remaining bit of the cocoon. اینجوری زد اون پیله رو یه مقداریش رو با چیز کات کرد. The butterfly then emerged easily. پروانه راحت اومد بیرون. Emerged easily. But it had a swollen body and small shriveled wings. بدن پروانه گنده بود، همچنین باد کرده بود، swollen body, but the wings یعنی وینگاش، پراش کوچولو، small shriveled wings. The man continued to watch the butterfly because he وایساد نگاش کرد، گفت ادامه داد به نگاه کردنش چون که because he expected that at any moment انتظار داشت که تو هر لحظه the wings would enlarge پراش اون دوتا وینگش would enlarge یعنی like get big and bigger که بزرگ بشن and expand گسترش پیدا کنن پراش to be able to support the body که بتونن اون بادی رو to be able to support که بتونن سپورت کنن بادی رو که بشه پرواز کنه which would حالا the body which would contract in time منتظر بود بدنه که توپلی هم شده بود swollen بود اونم کوچولو بشه. So what happened then؟ چه اتفاقی افتاد؟ Neither happened. نه بدنه کوچیک شد neither the wings expanded. نه پرا گسترش پیدا کردن enlarged or expanded. Neither happened. هیچ کدومش اتفاق نیفتاد. In fact, the butterfly spent the rest of its life crawling around with a swollen body and shriveled wings. برعکسش اون پروانه تا آخر عمرش شروع کرد به crawling around روی حالا زمین اینا میخزید با یه بدن swollen with a swollen body یه بدن همچین گنده and shriveled wings پرای کوچولو small shriveled wings. It was never able to fly. آخه هیچ وقت نمیتونست دیگه پرواز کنه. It was never able to fly ever again. Of course not again actually. It was not able to fly. What the man in his kindness and haste did did not understand was that the restricting cocoon and the struggle required for the butterfly to get through the tiny opening of the opening were nature's way of forcing fluid from the body of the butterfly into its wings. میگه که what the man didn't understand چیزی که مرد نفهمید حالا because of his kindness به خاطر مهربونیش and because of his haste means hurry یعنی عجلش به خاطر اون عجله و اون مهربونی که داشت حالا نفهمید این بود که was that the restricting cocoon اون restricting یعنی اون پیله‌ای که محدوده اون محدودیت cocoon and the struggle required for the butterfly اون تقلایی که اون butterfly اون پروانه باید بکنه واسش لازم بوده required for the butterfly to get through the tiny opening که از اون tiny سوراخ کوچولو بیاد بیرون. چرا؟ Because all of them were nature's way. راه طبیعت همه اینا راه طبیعت بوده برای اینکه of forcing fluid این مایع رو اینجوری فورس کنه که از بدنش بیاد به سمت wings.
like from the body of the butterfly into its wings. برای همین بدنش swollen بوده. وقتی اون کمکش کرد بازش کرد the butterfly had a swollen body but shriveled wings. پرای کوچیکی داشت. چون این آبه باید میومد میرفت این مایع توی پراش که پراش بزرگ شه بتونه پرواز کنه. So that it would be ready for flight once it achieved its freedom. یعنی در واقع این فلوید باید میرفت توی وینگاش که وقتی که آزادی رو به دست می آورد like once it achieved the freedom it could fly. میتونست پرواز کنه. Sometimes struggles are exactly what we need in our lives. بعضی اوقات تقلا کردن و زجر، حالا میشه گفت زجر زندگی، ما نیاز داریم برای زندگیمون، توی زندگیمون. So sometimes struggles، این جمله خیلی قشنگه. Sometimes struggles are exactly what we need in our lives. دقیقاً همون چیزیه که ما لازم داریم. If we went through our lives without any obstacles, it would cripple us. اگر ما تو زندگیمون بدون هیچ مشکلی میخواستیم حالا بریم تو زندگی باشیم ولی هیچ مشکلی نباشه it would cripple us. cripple یعنی disable us، یعنی ناتوانمون میکرد. We would not be as strong as what we could have been. از اون چیزی که از اون قدرتمند بودنی که میتونستیم باشیم نمیتونستیم باشیم دیگه. We could never fly. دیگه نمیتونستیم پرواز کنیم. Just like this butterfly. یعنی بعضی اوقات sometimes the struggles are exactly what we need in our lives. من اینو خیلی قبول دارم. اگر الان if you're in a like trouble, if you're in a hard or difficult situation، اگه توی یک شرایط سختی هستی or we are actually in a very difficult situation, sometimes this is what exactly we need. چیزیه که ما نیازش داریم. حالا یه دور دیگه من اینو از اول تا آخر میخونم. یه چند تا ساختار خوشگل هم داره که با هم کار میکنیم. So a man، داستان اینه که we say sometimes we need to struggle. این در واقع مقاله است. مقاله رو میذارم توی description. A man found a cocoon of a butterfly. One day, a small opening appeared. He saw and watched the butterfly for several hours as it struggled to force its body through that little tiny hole. Then it seemed to stop. The butterfly seemed to stop making any progress. It appeared as if it had gone as far as it could, and it could go no further. It seemed like that. So the man decided to help the butterfly. What he did was very exciting. He took a pair of scissors. He took a pair of scissors and snipped off the remaining bit of the cocoon. Snipped off. The butterfly then emerged easily. But it had a swollen body and small shriveled wings. Shriveled wings. The man continued to watch the butterfly because he expected that at any moment the wings would enlarge and expand to be able to support the body, which would contract in time. The body which he expected to contract in time. The body was swollen, so he expected the body to contract in time. He expected, انتظار داشت. So, neither happened. هیچ کدوم اتفاق نیفتاد. Neither happened. Not the body, not the wings. In fact, the butterfly spent the rest of his life crawling around with a swollen body and
shriveled wings. It was never able to fly. Never fly again. It was never able to fly again. What the man in his kindness and haste did not understand was that the restricting cocoon and the struggle required for the butterfly to get through the tiny opening were nature's way of forcing fluid from the body of the butterfly into its wings, so that it would be ready for flight once it achieved the freedom from the cocoon. Sometimes struggles, این جمله رو من خیلی دوست دارم. This is my favorite sentence today. Sometimes struggles are exactly what we need in our lives. So, if we went through our lives without any obstacles, it would cripple us, disable us. We would not be as strong as what we could have been. We could never fly. That's it. این بود از درس امروز. یعنی این داستان خیلی قشنگه که من واقعا لذت بردم از خوندنش. ساختارهای خیلی قشنگی داره. مثلا ما یه ساختاری داریم کلمه haste H-A-S-T-E. haste همون کلمه hurry هست. یعنی ما بیشتر اوقات از hurry استفاده میکنیم، یعنی عجله. یه ساختار خوشگل داریم، میگیم مثلا in my haste to do something, in your haste to do something. حالا به جای do میتونی فعلای مختلف بذاری. بذار بهت مثلا بگم. مثلا عجله داشتی برای کاری. مثلا in my haste to reach the conference I forgot my keys. با عجله‌ای که داشتم برای رسیدن به کنفرانس in my haste to achieve or to reach, let's say, to reach the conference, عجله‌ای که داشتم برای اینکه به کنفرانس برسم I forgot my keys. کلیدمو جا گذاشتم یا کلیدمو یعنی فراموش کردم کلیدمو بیارم. So in my haste to do something, بعد یه چیز دیگه اتفاق میفته. So in his haste to help the butterfly, چه اتفاق افتاد؟ عجلش برای اینکه به باترفلای کمک کنه در واقع دوستی خاله خرسه شد. The butterfly cannot fly ever again. نمیتونه دیگه پرواز کنه. خب این داستان رو من سیو میکنم و میتونید دوباره گوش بدین. کلمه emerge هم خیلی کلمه پرکاربردیه. emerge یعنی come out. گفتم که the butterfly emerged easily. To come out of a difficult situation. از یه شرایط سختی بیایی بیرون. emerge. دیگه چه چیز خوشگلی بهتون بگم؟ دیگه این چیز خوشگلی که داشت enlarge. large که یعنی بزرگ، هممون میدونیم. یه en میذاری اولش، تبدیلش میکنیم به فعل. enlarge means بزرگ شدن. That's it. You can make a verb with en. یه en بذاری اولش میشه verb. و that's it. این داستان هم تموم شد و میتونید دوباره گوش بدین. کلمه هاشو من میذارم توی description and that's it. Thank you for joining us. Love you all. میبوسمتون. Take care of yourselves. شب و روزتون بخیر.